பி ஆம்னிசியன்ட் சேனல் ஃபாலோயர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னுடைய பேரு ஸ்ரீ ஜெயந்தி. நான் ஒரு பேங்கிங், ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி ட்ரெய்னர் அண்ட் ஆல்சோ ஒரு சாஃப்ட் ஸ்கில் ட்ரெய்னர். நம்ம எல்லாருக்குமே சின்ன வயசுல ஃப்யூச்சர்ல நம்ம ஒரு டாக்டர் இல்லை நர்ஸ், ஸ்கூல் டீச்சர், இல்லைன்னா போலீஸ் ஆஃபீஸர், இல்லைன்னா ஒரு பேங்க் எம்ப்ளாயி ஆகணும் அப்படின்னு ஆசையில இருந்திருப்போம். இந்த ஆசைகள் பொதுவாகவே நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்க யாரையாவது பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி கனவா வந்திருக்கும். அப்படி இங்க உங்களில் யாராவது ஒரு பேங்க் எம்ப்ளாயியை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி நீங்களும் ஒரு பேங்க் எம்ப்ளாயி ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த செஷனை ஃபாலோ பண்ணுங்க. இந்த செஷன்ல பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரியை பத்தி, பேங்கிங் கெரியர் எதுக்காக, அண்ட் பேங்க் ஜாப் ரோல்ஸ் என்னென்ன இருக்கு, அண்ட் அதுக்கு உண்டான ஸ்கில் செட்ஸ் என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிறத பத்தி நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரியோட முக்கியத்துவம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி. இட் ப்ரொவைட்ஸ் சர்வீஸ் டு ஜெனரல் பப்ளிக் அண்ட் ஆல் தி அதர் செக்டர்ஸ் இன் தி எக்கனாமி. Banks help in the circulation of money. Banks act as financial intermediary. அதாவது பணம் அதிகம் உள்ளவர்களுக்கும் பண தேவைகள் உள்ளவர்களையும் இணைக்கும் ஒரு நிறுவனம் தான் பேங்க். That is why banks contribute highly to the economic development. Banks are regulated by Reserve Bank of India. பேங்க்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா we have scheduled commercial banks and non-scheduled commercial banks. Scheduled commercial banksலன்னு பார்த்தீங்கன்னா we have public sector bank, private sector bank, foreign banks, small finance banks and payment bank. So we have more career opportunities in this particular industry and it is contributing highly to the economic development. So it is always an evergreen industry. Why a career in banking industry? Bank jobs are prestigious jobs. People will recognize you more if you say that you are a bank employee. You will get good respect from public. That is the foremost reason to be a bank employee. And bank jobs are highly paid jobs. So you will get attractive salary. Not only the salary, you will also get good attractive retirement benefits. And bank jobs give very high growth opportunities. நீங்க ஒரு கிளர்க்கா ஒரு பேங்க்ல ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா கிளரிக்கல் ஸ்டாஃப்ல இருந்து நீங்க ஒரு அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் ஆகலாம், மேனேஜர் ஆகலாம். இன்னுமே நீங்க உங்க கெரியரை டெவலப் பண்ணிட்டு நீங்க ஒரு ஹை போஸ்டுக்கு போகலாம். ஸோ யூ ஹாவ் லாட்ஸ் ஆஃப் கெரியர் growth opportunity in this particular industry. அது மட்டும் இல்லாமல் பேங்கிங் ஜாப் சீக்கிரம் போரிங் ஜாப் ஆகாது. எதனால அப்படின்னா யூ ஹாவ் வேரியஸ் செக்டார்ஸ், வேரியஸ் டிவிஷன்ஸ் டு ஒர்க் வித்தின் த பேங்க். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க ஜாயின் பண்ணும்போது நீங்க ஃப்ரண்ட் டெஸ்க் ஆப்ரேஷன்ஸ்ல இருக்கலாம், இல்லை ஒரு கேஷியரா ஒர்க் பண்ணலாம், நீங்களே ஒரு டெபாசிட் செக்ஷன் ஹேண்டில் பண்ணலாம், லோன் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ணலாம், என்ஆர்ஐ டிபார்ட்மெண்ட், என்ஆர்ஐ பேங்கிங்க்குன்னே எக்ஸ்க்ளூசிவா ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு, அங்க ஒர்க் பண்ணலாம், இல்லை கிரெடிட் அப்ரைசல் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ணலாம், கேவைசி டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ணலாம். ஸோ உங்களுக்கு நிறைய டிவிஷன்ஸ் இருக்கு, நிறைய செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஜாப் ரொட்டேஷன் ரொம்ப அதிகமா இருக்கனால ஈஸியா உங்களுக்கு போரிங்கா ஆகாது. அண்ட் யூ ஹாவ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் டு லேர்ன் இன் திஸ் பர்டிகுலர் இண்டஸ்ட்ரி. பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரி ஒரு கடல் மாதிரி. ஸோ அதனால நீங்க நிறைய கத்துக்கலாம். ஸோ நாலேஜ் will also improve when you're working for this industry. You are meeting people from diversified background. You are going to interact with customers from different sectors. Because of that, your knowledge will also improve and you will also be able to build relationship with people. Banking is service industry job. So you are going to talk to so many people around you and you are going to build the relationship with customers. So these are the reasons why you can take a bank job. பேங்கிங் கெரியர்ல என்னெல்லாம் ஜாப் ரோல்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம இப்ப பார்ப்போம். பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்க நார்மலி ஒரு டிகிரி ஹோல்டரா இருந்தீங்கன்னா கிளரிக்கல் ஸ்டாஃபா ஜாயின் பண்ணலாம், இல்லைன்னா ஒரு அசிஸ்டன்ட் மேனேஜரா ஜாயின் பண்ணலாம். 10th and 12th முடிச்சவங்க சப் ஸ்டாஃபா கூட ஜாயின் பண்ணலாம். ஸோ
கிளரிக்கல் ஸ்டாஃப்ல இருந்து நீங்க பிரான்ச் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் ஆகலாம், அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர்ல இருந்து பிரான்ச் மேனேஜர் ஆகலாம், அதுல இருந்து இன்னுமே ஹையர் லெவலுக்கு க்ரோ ஆகிறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. ஒரு பிரைவேட் செக்டர் பேங்க் எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுல வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஜாப் ரோல்ஸ் இருக்கு. ஜாப் நேச்சரை பொறுத்து ஜாப் ரோல்ஸ் வந்து மாறும். பிரைவேட் பேங்க்ல அக்வசிஷன் மேனேஜர் அப்படிங்கிற ஒரு ரோல் இருக்கு. அதுல வந்து அவங்களோட ஜாப் ரோல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, they have to bring in new customers to the bank. They have to contribute to increase the bank's customer base. And relationship managerன்னு ஒரு ரோல் இருக்கு. Their role is to ensure smooth relationship between the bank and the customer. And you have a customer service officer role, customer service representative role, and you have a KYC ஆஃபீஸர், கம்ப்ளைன்ஸ் ஆஃபீஸர், இந்த மாதிரி நிறைய ஜாப் ரோல் இருக்கு பிரைவேட் பேங்க்ல. இந்த ஸ்லைட்ல ஒரு ஒரு பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ல கெரியர் க்ரோத் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் காமிச்சிருக்கேன். ஸோ சப் ஸ்டாஃபா இருக்கவங்க வந்து டிகிரி முடிச்சுட்டு கிளர்க்கா போகலாம், கிளர்க்ல இருந்து அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் ஆகலாம், அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர்ல இருந்து பிரான்ச் மேனேஜர், தென் next level is assistant general manager, deputy general manager, chief manager, and you have a principal chief manager and executive director. So this is the career growth or career graph of a bank employee. இந்த ஸ்லைட்ல பேங்கிங் ஜாப் செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் என்ன அப்படிங்கறத நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து ஒரு பப்ளிக் செக்டர் பேங்கோட செலெக்ஷன் ப்ராசஸ். இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் பேங்கிங் பர்சனல் செலெக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு போர்டு தான் வந்து இந்த எக்ஸாமினேஷன்ஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் வந்து ரிட்டன் டெஸ்டா இருக்கும். தி செகண்ட் ரவுண்ட் வில் பி தி இன்டர்வியூ ரவுண்ட். இதுவே வந்து சில ஜாப் ரோலுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் மாறும். பட் predominantly the selection process will be first round written test and the next one will be the interview round. written testல என்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, reasoning ability and computer awareness இருக்கும், quantitative aptitude questions இருக்கும், அது போக English awareness questions இருக்கும் and general awareness or financial awareness questions இருக்கும். இனி வர செஷன்ஸ்ல நம்ம ஒவ்வொரு செக்மெண்டோட questions and அதுக்கு உண்டான preparation method என்ன அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். பேங்க் எம்ப்ளாயி ஆகிறதுக்கு என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் தேவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து knowledge about the industry is very important. At least basic knowledge about how banks function and what do they do is very very important. And you have to keep yourself updated with the current affairs knowledge, because all the interview rounds will be having questions about the current affairs, so you have to ensure that you update your knowledge about this industry. Then you have to be good in talking to people. Since banking industry is service industry and you have to meet more number of clients and you have to interact with them, you have to be good in communicating, you have to be good in talking to people. So always have a passion to meet new people, talk to them, so that you will be a best fit into this industry. Then you have to have good analytical skills. Bank employees need to work with many data and information, so they have to be good in handling the numbers, and they should have the ability to analyze the data given to them. So analytical skill is very very important. Then you should also be able to handle problems that arise in your job nature. So the problem solving skill is also very important. You should face the problems as challenge and you should be able to overcome the problems. So that problem solving attitude is very important in a bank job. And you have to be good in taking decisions. எந்த சிச்சுவேஷனுக்கு எப்படி டெசிஷன் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பொறுமையும் நிதானமும் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவையா இருக்கும். And since it is service industry and you have to meet people and you have to give service, you have to have good patience. ஸோ பொறுமையும் நிதானமும் உங்களுடைய வேலையில ரொம்ப தேவை. ஸோ அதனால இதுவும் ஒரு one of the skill set that is required to be a successful bank officer. And stress management. Yes, banking job is sometimes at times stressful. So you have to ensure that you are able to manage this stress and you are able to maintain the calmness in your work and you are able to manage your work. So that stress management is also an important skill that is very required. And banking job is a team work. So you have to be a good team performer.
you should be able to work smoothly with your other employees and your other coordinators. So that team working ability is very, very important. And you should also have leadership quality. You should be a good leader. You should ensure that you are able to manage your subordinate well, motivate them, and make them perform better for the betterment of the organization. That leadership quality is also very important. And since it is a service industry, you have to be very punctual in your job, and you should have good organization skills. Not only that, you need to be good in multitasking. ஒரு கஸ்டமர் வந்திருக்காரு அப்படின்னா அவருக்கு நல்ல சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா அவரையும் அட்டன் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். அந்த நேரத்துல வர ஒரு ஃபோன் காலா இருந்தா அந்த ஃபோன் காலையும் அட்டன் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ multitasking ability is also very important. Not only that, you need to give attention to details. That eye to detail is very, very important. And you should have positive attitude in your job nature. That positive attitude will help you to perform better. And you should also be honest, and you should follow the work ethics. You should abide to the rules, laws and regulations given by your bank and by the governing authority. That work ethics is also very important in your banking job. So these are the required skill sets, and you have to ensure that you are able to build your skills to succeed more in your career. I hope you like this session. Thank you so much. Please like, share and follow our channel. Thank you so much.